Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. Today I discuss the topic of uh, advantage of sole proprietorship. In the previous lecture number 13, I discussed the topic of sole proprietorship and the characteristic of sole proprietorship. Today I discuss the topic of the advantage of sole proprietorship. There are different type of advantages in the sole proprietorship. نن موږ ډسکس کوو چې د سول پروپرایټرشپ څه ایڈوانټیج دي. دغه شان خو زموږ سره مختلف ټایپ اف ایڈوانټیج ارګنایزیشن کې راځي د سول پروپرایټرشپ ټایپ اف بزنس. نو فرست پای کې سره راځي ایزی ټو سٹارټ. د ټول نه پیل ایڈوانټیج د سول پروپرایټرشپ سره چې دا زموږ سره ډېر په اسانه سٹارټ کیږي. چې ډېر لپاره څه داسې یو سټرګل نه وي پکار چې یاره موږ یو بزنس سٹارټ کړو د هغې دپاره دا ټایپ اف سټرګل وکړو. Other type of business to see sole proprietorship is easy to form. There is no there is struggling required for the formation of business. Easy to formation, yeah, easy to start. The second one is independent. The sole proprietorship, there will be no partner including for the operation of the business. There will be all of the activities which are independent, they are personally related. It's called independent. See here, now तुमसे सही independent चीज दी कि the owner तुमसे सही सिर्फ यो भी nor other partners पर किसी include न भी. दा जमून सर जी कम यो कार कहीं नो आगे सही independent भी. बस तुम सर राजी personal incentive. Personal incentive तुमसे तवायु चिकला यो business sole proprietorship भी. نو پای کې به د انسان یو پرسنلی یو صحیح مقصد وي چې هغه ځان زیات نه زیات ځان څه کوم پروموټ کوم زیات نه زیات پروفیټ زه ارن کوم د ارګنایزیشن لپاره او زیات نه زیات کسټمر زه څه کوم سیټسفاید کوم. دا صحیح پرسنل انسنټیو. بل هم سره راځي easy to supervise. Easy to supervise mean to controlling all of the activity of the business will easily to perform. په اسانه سره مونږ کوم بزنس چې مونږ سٹارټ کړی دی سول پروپرایټرشپ هغه مونږ څه کوو سپروایز کوو ایزیلی. بل هم سره راځي کویک ډیسیژن. there will be no others different type of partners which are including the decision. The individually or persons which are able to take a decision. سکه دا یو انډیویجولی په سول پروپرایټرشپ کې چې هغه څه کوي یو ډیسیژن کوي څه په هغه طریقې سره کویکلی ځکه چې په دې کې نو ادر پارټنرز سره انکلوډ نه په خپل مرزه باندې یو کار کوي. بل هم سره ډیپ ټو سمال کیپټل. سول پروپرایټرشپ بزنس هم سره سٹارټ کیږي د سره د یو سمال اماونٹ اف کیپټل انویسټمنٹ سره. The sole proprietorship will be required from the small amount of the capital or investment for the starting of a sole proprietorship business. Direct relation with customer. The sole proprietorship business which are concerned to the direct relation with the customer, because the customer is the king of a market. There will be the relations of the customer with directly. But sole proprietorship business की वा relationship the business man चिकम owner दी दागा relation with the customer से भी directly. There will be no other intermediate for including. बल्कि सर राजी business secrets. Sole proprietorship जोन सरा यो different type of secret by business की भी. वो पर sole proprietorship which come secrets भी there will be no public. That is so your secret type of business थी. बल्कि सरा no danger to labor. No danger to labor मतलब दारे चिकला जमून सरा पदी किम कम implies the HR जमून hire करी दी. नो पाए कि तुम सरा conflict there कम राजी. ज़्यादा कि दाम यो personally पत्रुमानी सकी hire करी दी. ठीक था. बल्कि सरा जी easy to close. That type of business proprietorship business نو سکی की دا زمون سره ډیر په اسانه سره ختمي کی ډیزالو کیږي ځکه چې پای کې زمون سره دونه پروفیټ نه دومره مینجمنٹ دا یې سني نام سي ایزیلی ختميږي. فلیکسیبিলিټي مین ټو چینجینګ یو سیز دی یو پروډکټ ته امون مارکیټ ته پرووایډ کو ان خرڅيږي هغه مارکیټ هغه پروډکټ نو څه کو چینج کو سبسټیټیوشن پروډکټ پرووایډز کو د دې سره فلیکسیبিলিټي ټو چینجینګ فرام پیریډ اف ټایم اټس کالډ فلیکسیبিলিټي. بل سره راځي efficiency means less cost to high profit. چې زمون سره د دې نه مونږه کاست لکه یو پروډکشن مونږ کم کاست باندې وکړو او د هغې نه فایده مونږ سیوا والو. نو په سول پروپرایټرشپ کې هائی ایفیشنسي. بل سره اکانومي مینس ټو پروډیوس د هائی کوالټي اف پروډکټ QC quality check of products for the utilized of many type of resources.
It's called economy. Economy څه ته وایو چې زمونږ minimum type of resources utilized کو او د هغې نه هم څه کو high amount of profit, high amount of benefit will be earned. It's called economy. بل هم سره راځي direct relation with the employees. بل هم سره easy to transfer. This type of business, sole proprietorship, will easily to transfer from one place to another, from one location to another. There will be no any other restriction will are implemented. لازم سو په اسانه سره موږ ترانسفر کو دی یو ځای نه بل ځای ته ټیک ده. بل زم سره راځي without agreement. The sole proprietorship business will be implemented or established without the agreement of the starting of the business. په دې کې زم څه یو agreement نه وي operation dabara. But sir, the entire profit, there will be the entire profit will be coming from the individual. The total profit the business anka no acha tarazi sirf yo proprietorship tarazi individual tarazi. But sir, credit facility, there will be no credit required for the individually as a proprietorship business. Your business, small type of business, small amount of capital required, and there will be no need of the financing. Take the tax saving, there will be the size of the business can be small, so the tax will be minimum will be implemented. Tax come sole proprietorship business they take the social benefit. Social benefit outside customer the benefit socially your products utilize productions socially provides easy to access. Every individual for the starting of the sole proprietorship business to easy to access different type of market or segmentation, different type of a customer. Items so easy to access. Less publicity cost. There will be no cost will be required for the publication, promotion, advertisements. Your type of business, less amount of advertisement, the amount. Courtesy mean honesty. Like as a musara, your business must start ko no pai ki munga. That's responsibility munga implement ko. Jaga them sir sabi honest be. Your customers sir relations to the employees sir relations to adam say due to honestly. But sir goodwill of business. Goodwill means the branded. The goodwill will be created. The goodwill will be created. The goodwill is the important factors of the businesses. You will be create the goodwill of the business, such like to the branded. Freedom to manage. Because sir individualism sir type of business they no padi ki sir ki azad taro sir the uses manage the business sir azad tariqa sir ko manage ko freedom to manage. Saving in cost मतलब दाने ची गला जमून सर cost पाई कि मुझसे को save को the मुख्तलिफ type of productions दा पारा the customer the need the satisfaction दा पारा. No today the topic of the advantage of sole proprietorship. No discuss करा ची the sole proprietorship सब फायदेरी पर business की ठीक था. Okay, thank you.